teams are looking very confident prior to this game and having a discussion. And there's the two opening batters making their way out to the middle. You look at that unit on the right. Most people know him around the world. That's Hamilton Masakadza. Built like a tank. He moves a little bit like a tank and absolutely can smash it. Very bright pink indeed. And those pads. Look at the size of him. He must be, what, 48 inches across the chest. All muscle. Just taking a while for some of these players. There's 3 overseas players must play in each 11, and there's 24 overseas players that are in this Shpageeza Cricket League, and are coming from places like South Africa and Zimbabwe, Sri Lanka, Pakistan, Oman. They've got some representation here. So, as the norm, they're starting off with a little bit of spin early. Yeah, fantastic to see people from all over the world and different overseas pros making their way to Kabul for T20 cricket. It is the exciting side of cricket. It's wham, bam, and wallop. Everybody on edge of their seats as they see balls flying all over the place, and it's all exciting cricket. So it's a good thing, good initiative by the Afghanistan Cricket Board to get this league going and keep it consistent. And continue to attract all these overseas professionals. And you know what? At the end of the day, Afghanistan cricket benefits in that they continue to expose all their players to pressure cricket. And also against better players. And most of these teams will gel as they try to win. Well, here we go. The first ball of match number 2. Typically, the left arm orthodox spin always tends to be a major asset in your team. Hamzak Hotak comes on, the left arm orthodox. Not a lot of spin on this pitch. It's skiddy. That'll be wide. It might even go to the boundary. They have to run them hard here. Will it get there? And it just does. What a good chase it was, but not the greatest starts for the Spingo Tigers. Arm ball. Does not want to give him any width, overcompensates. Especially in the power play, you only have protection in 2 areas. So you're trying to go for the stumps, and it goes for 4. Actually 5 wides. He'll be disappointed, wants to start off again. Gets the team off to a good start. Lots of dot balls. They say 30 dot balls generally win T20 games. Five without loss. So now the tank, the big Sherman tank or Panther tank. Masakadza comes on. He'll have a little bit of a look early, but once he sees someone, he'll go after him for sure. Now, why? Batsmen, they play for spin with the left arm orthodox. They've got to play him like a in-swinging left arm medium pacer. He's had his issues against the left arm spin, Hamilton Masakadza. Nice shot for 1. And he's off and running. Yeah, for the life of me, why I don't understand they don't bat on off stump or bat a foot or 6 inches outside leg stump so they can free their arms up to these bowlers. Gee, that is quick. Not Mitchell Stark like, but fast enough anyway. Actually rushed the batsman on that occasion. Didn't have enough time to free that left leg and open up the hips and hit through the onside. Hit him before he could actually get his hands through that hitting zone. You say quick through the air. Up. No ball, free hit, and I wouldn't come back if I was you, Mr. Masakadza, because you get the chance to hit a 6. Unacceptable from a spinner.
slower bowler overstepping. And this is a batter's dream, especially in the first over of a T20 game. If you're looking for any sort of feel and touch confirmation over the line. Okay, where's he going to go, Ed? Onto the street, about 200 meters from here. He's going for a huge hit. Hamilton Masakadza really opened up the shoulders. Oh, and he misses it. Got lucky. End of the over. It's 8 with that loss. Eight off the first over. And now the left arm quick comes on. Thank you. Fine leg up in the circle. Man goes back onto the boundary, square of the wicket on the onside. And a third man. Conventional in the power play, generally. Left arm fast medium. Oh, that's good. Nice start. Mixing it up. The Tigers started off with a little bit of left arm spin, and then now the fast bowler, Bilal Khan. It upsets the tempo of the batsman. He can't really get a feel for how he wants to get on with it or scoring options. You get a slower bowler, then you get a left arm seamer. Got to change gears all the time. Boom! Oh, has he got a good piece of this? Wow, what a shot. The first 6 of the match. Shpageeza out of the ground. Half a dozen. Not coming back at all. Wow, he just knew straight from the get-go that was going to be a Shpageeza. Good square leg, the 2 fieldsmen out. And he bowls these little sidewinders. Excellent. So with that action, he's not going to spin it too much. He'll try to undercut it and spin it in. Tuck the batsman up, the right-handed batsman. Round arm, going around his body. It's a good point to bring up. Dino definitely just trying to skid it on, trying to hit the stumps. He's a short man, so you wouldn't expect him to get a lot of bounce. Easy run. These two looking good form. They're complementing each other very well here. Already impressed with Najib Tarakai. When in doubt, give it to the tank to hit it for 6. Front edge. Excellent. Won't get much bounce. He's not that big. 5'7", 5'8". Yeah, just looking to maybe get under the bat of the batsman, try and get an LBW, some sort of thing in terms of getting a breakthrough sweep shot. Not lucrative on this occasion. Actually, almost comes off the pad, doesn't it? I'd be happy with Hamilton Masakadza rather hitting down the ground. He's got to be careful now. He's trying to sweep him now. He might try and toss it up a little bit more to Masakadza. If he does that, he'll be fetching it. He'll hit it into Pakistan. Looking to go big. I like the way Masakadza was trying to set him up there. Yeah, I'm of the opinion perhaps just stand your ground and hit down the ground with the full face of the bat.
Boundaries are pretty short here. You're in the power play, so no great deal of risk. Oh, he's trying to go big down leg side. He misses out there. End of the over. 4 overs gone. It's 34 for 1. So, already I can tell the influence of Herschel Gibbs. They brought on spinners here in the first 6. Interesting. Spin, spin, spin. I like it. Definitely picked up on something in terms of this power play pace on the balls going to travel. Very, very short run up, but he's got a scar against Masakadza. If he pitches up, he could go. And they'll get one on the leg side. Well bowled. Yeah, you have the feel that this is going to be a high-scoring game. There's lots of energy. The fielders are all running all over the place into the 5th over, and already 35 runs on the board, over 7 runs and over. And energy. The fielding unit know they can bounce back, and the batting unit are looking positive. Big one down the ground, yep. And a good crowd starting to come in now, it must be said. It's starting to really fill up everywhere in the stands, people getting away from work. Beautiful day here in Kabul. Never thought I'd say that. Quite happy to be here. Knows the call. He's just trying to bowl that leg stump line. If he bowls it on off stump, he'll disappear. Could have rocked back and hit that through the onside if you wanted, Masakadza. Down the wicket. No run. Oh, a little bit of frustration setting in now. Something's about to happen here. Look at him looking around here, trying to scheme and calm himself down here. Oh, he's got an inside edge of that big bat of his. Very well bowled. Down the wicket. Just the bat face closing on impact and just squirting it onto the onside. The spin trick, Herschel Gibbs is starting to work. Oh, he's gone for the sweep and they pinch a single. End of the over, 5 overs gone, it's 37 for 1. بعد از ظهرتان بخیر. باز هم روخان بارگزایی و بالنگ آمد. مسکازا و نجیب ترکه تا حال خوب پارتنرشپ یا خوب رفاقت کردین. 51 بال شده و توانستین 37 دوش بگیرن. هیچ بازیکن خود تا حال از دست ندادین. باز خوب شارت طرف مید ویکت. فیلدر کوشش خود کرد اما دور بود، توانست 4 دوش دیگر از آن خود بسازد. مسکازا خیر دې پرېږده چې څومره یې دلته چې آوټ کېږي دا خو ولګېده میډل شو صحیح دی شابه صحیح دی ډېر ښه بال استاد صحیح دی دا هم توپلو بول شو دا لانگ آن پوزیشن په طرف او میس فیلډینګ بالر روخان ګریټ بالینګ کوته لوري مسکازا او چې دغه توپ ولو باو یو منډه ترلاسه کړه. په سټرایک باندې بیا هم نجیب الله ترکه راغی. مسابقه دومی بسیار خوب معلوم میشه شاکر صاحب، به خاطر که بازان شات مقبول طرف آف استام کوشش دوش بود اما فیلدر خوب فیلدینگ کرد. سمیولا شنواره اجازه نداد تا دوش را از آن خود بسازند. توپ هم د بی فان لیګ باونډري څخه د باندې د 4 منډو لپاره دواړه بیټسمنان هڅه کوي چې د یو ستر هدف په جوړېدو کې د خپلې لوبډلې لپاره د مولا د تیر رول ولوبوي.
د زیمبابوې هیواد سره تعلق لرونکی هیلټن مسکتزا شاباس ګډ بالنګ صحیح خبر د اوپننګ لپاره له نجیب الله طریق سره راغلی ده. المسافي امو شارکس لوبډلې دا مهال دواړه اوپنرز بیټسمینان په کریس باندې دي. شاټ واو په زړه پورې شپږیزه نجیب الله طریق د بیټ څخه واقعیت که بالا کمی پشت سر پچ کرد و روم یا وقت داد نجیب ترکی را پشت سر آمد و طرف دیپ میدوی که توانست 6 دوش دیگر از آن خود بسازه. با اتمام شدن 6 اوور تیم المسافی آمو شارک توانست 52 دوش بگیره و هیچ بازیکن خود تا از دست نداده. این هم لست 11 نفری تیم مسلمیار سپین غر: نورالی زدران، عثمان غنی، یونس احمدزی، شفیق الله شفق، سمیع الله شنواری، چکنبورا، آفتاب عالم، بلال خان، باطن شاه، حمزه هوتک، روخان بارگزی و 12 مین یا بازیکن 12 هم نجات مسعود. امیر حمزه هوتک د توپ اچونې لپاره چمتو ده. توپ یې ولوباوه د کور په لور باندې د یوې منډې لپاره. دا هم په زړه پورې توپ اچونه د حمزه هوتک له لوري څخه. حمزه با اوور چهارم انتخاب شده. فکر کنم اوورای ازی خلاص میشه. باز هم شارت بلند از طرف دیپ مید ویکت. فیلدر زیر بال است. ببینیم. بله یقینا اولین زای از طرف امیر حمزه که توانست بازیکن خوب تیم المسافی آمو شارک را از میدان خارج بسازه. نجیب ترکی بود که بعد از بیتینگ خوب حال میدان رها میکنه و اولین زای تیم المسافی شارک. دا هم ریپلی ګورو او د حمزه هوتک برګون. لومړی زیان د المسافي امو نهنګانو د نجیب الله طریقې په صورت کې. نوی بیټسمین افسر زازی. افسر زازی وارد میدان شد. افسر زازی هم ویکت کیپر و بیتسمین خوب تیم المسافی شارک است. بازیکن جوان و با تجربه تیم المسافی. آغاز خوب گفته میتونیم از طرف تیم المسافی. واقعیت که ششها را خوب استفاده کردن. باز هم کوشش 2 دوش اما فیلدر موقع یونس احمدزی ندادش تا 2 دوش از آن خود بسازه. دیپ سکویر لیک و دیپ میدویک 2 فیلدری است که از دایره بیرون است و همچنان چون پاور پلی خلاص شده لانگان و لانگاف فیلدرهای است که بیرون است و دیپ اکسترا کور هم بیرون است، به خاطر که متسکازا بیتسمینی است که
صلاحیت 6 دوش و یا 4 دوش بسیار آسان داره چون میدان هم خرد است. خوب بال از طرف حمزه هوتک. با اتمام شدن 7 اوور تیم المصافی شارک 56 دوش است و صرف یک بازیکن خود از دست داده. او د سټم څخه د باندې توپ او بیډه پسې ولور کړه او دا هم آوټ کیچ وکټ ساتونکي شفیق الله شفق تر سره کړه. د آف ساید څخه د باندې بال و او غوښتل هیلټن مسکزا چې دغه توپ په آف ساید باندې ولوبوي خو ونه توانېدو او دا هم ریپلی ګورو حقیقت چې ځای په ځای ولاړو یوازې بیډ په توپ پسې وروشت کړ خو بریالی نسو او خپل وکټ یې د لاسه ورکړ. بله یقینا شاکر صاحب من قبلا هم یادآور شدم که بسیار هوشیارانه بالنگ میکنه. باطنشاه مطابق فیلد خود بال میکنه. مو خاطر بود که بال دا آف استم داد و کوشش میکرد که از سر پوینت شارت انجام بده تا 4 دوش از آن خود بسازه اما ناکام شد و دومین ضایع تیم المصافی شارک. کیدای سي په لوبغالي کې شګیوال صاحب کیدای سي په لوبغالي کې موجود وي او کم نندارچیان چې راغلي دي د ولایاتو څخه یا هم د لیرو سیمو څخه راغلي دي د شپږیزې دغه لوبې ننداره کوي نو شګیوال صاحب به هم زما پاند باندې چې موجود وي او هلته به دوی له د یک تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو مه هرکلی کوم. دا چې د 2018 د شپږیزې سیالۍ لومړۍ ورځ ده او لوبې دلته پیل شوي دي چې دغه دوهمه سیالۍ روانه ده. نو ګورو چې ډېری مینوال راغلي د لوبې لیدو دپاره او دلته داسې ځوانان هم زموږ تر څنګ ناست دي چې د خپل د خوښې لوبډلې د تشویق دپاره دی راغلي دي او د لوبې څخه خوند اخلي. نو دلته یو ځوان مې په نظر باندې راغی چې د افغانستان هغه درې رنګه خولۍ په سر ده او د سره به د زړه خواله کوو. نو دوستانو زموږ سره اوسئ. قدرمنه که په سر کې تاسو ځان معرفي کړئ او دا ووایئ چې تاسو د کوم ولایت یاست؟ مننه ژوندی اوسئ. نوم مې هارون اشنا دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم. پیلن دلته راغلي یو شپږیزې د شپږیزه لوبه ګورو. هلته خارجي لوبغاړي راغلي دي همدغه شانتې ډېر زیات موږ د دوی سپورټ کوو. موږ ډېر زیات خوښ او خوشحاله یو. تېرې شپږیزې په پرتله دغه شپږیزه ډېره د رنګینو ډکه ده. همدغه شانتې خارجي لوبغاړي هم پکې زیات راغلي دي. په تېره شپږیزه کې کم راغلي او په دغه شپږیزه کې هغه مشهورې څېرې راغلي دي چې موږ د هغوی څېرو سره ډېر زیات مینه لرو. مننه. څه احساس کوئ؟ آیا تاسو داسې فکر کوئ چې زموږ په ګران هیواد کې به داسې لوبې ترسره شي چې د نورو هیوادونو څخه به تکړه تکړه لوبغاړي دلته راشي او دلته به ولوبېږي؟ څه احساس کوئ تاسو؟ موږ ډېر زیات خوښ او خوشحاله یو. زموږ هېڅ دغه فکر نه و چې په دومره کم وخت کې به افغانستان کرکټ بورډ وتوانېږي. خارجي لوبغاړي هم دغلته راوړي. همدغه شانتې کم د نور سپورټران چې دي دوی سپانسران چې دي هغوی سپانسري وکړي پانګونه وکړي. همدغه شانتې د ورزش په ډګر کې ورزش ته لا هم دوی وده ورکړي. ښه که دا ووایي چې د خوښې لوبډله مو کومې وه؟ زموږ د خوښې لوبډله که څه هم موږ زموږ د زون لوبډله چې دا میسینک لوبډله ده موږ د خپلې لوبډلې ملاتړ کوونکي خو بیا هم د هغې تر څنګ موږ چې یو د ګلبدین نایب ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله مننه خوشحاله اوسئ. نوی بیټسمین طاهر عادل په سټرایک باندې ولاړ ده. وګورو به چې د افتاب عالم په وړاندې څنګه توپونه ترسره کوي. المصافي امو نهنګانو لوبډلې دا مهال چې دا 3 وکټ یې د لاسه ورکړي دي. توپ یې ولوباو اساني سره یو منډه ترلاسه کړله. هر دو مسابقه شاکر صاحب به می رقم شد چون مسابقه اولم وقتی که تیم بوز دفندر بازی خود آغاز کرد ابتدا بسیار خوب بودن اما در میدل اورا یا دورای دوم و 11 ویکت های خود از دست دادن و تیمشان در بیک فود رفت نتونستن که هدف خوب بتن و امو کار دوباره تکرار شد. بالای تیم المصافی ابتدا خوب آغاز کردن بازی را خوب کرکت کردن اما بعدا 3 ویکتش بسیار پای در هم
میره. این هم یک شارپچ بسیار مقبول که نورالحق بالا رها کرد تا پیش ویکت کیپر بره، نخواست کدام دوشی را از آن خود بسازه. یک چانس هم به بالر داده شد تا بالا میخواست که به طریق شارت بال ویکت از آن خود بسازه، ما هوشیاری کرد نورالحق بالا لفت کرد. شما تکرارش سعی کنین، بسیار خوب بال بود. اکیډمي اند څخه رن وکټ بالینګ کوي آفتاب عالم. سټرایک باندې نورالحق ولاړ ده. ټوپې ولوباو خو یوازې یوه منډه ترلاسه سوله. نندارچیان هم په زیاته کچه باندې راغلي دي ځکه چې دغه دویمه لوبه ده او دویمې لوبې ته ډېری هیوادوال چې دي د دفترونو څخه راوځي وختي د لوبې لپاره ځان راخلاصوي تر څو دغه لوبه له نږدې ننداره کړي او په کابل الکوزي نړیوال کرکټ لوبغالي کې د المصافي امو نهنګان او د مسلم یار سپین غر لوبډلو تر مابین دغه لوبه دا مهال جریان لري. خوب بال، بهترین بال از طرف آفتاب عالم. هیچ روم یا وقت بیتسمین نمیته که تا شارت انجام بده و دوش به دست بیاره. میه خوبی فاز بالر است که تا روم یا وقت نتا بیتسمینه که تا دوش خوبی رزان خود بسازه. بعد از این اور اما از میمانایی که کامنتری به زبان انگلیسی میکنن از وا خواهش میکنیم باز تا 5 اور اخیر همراه شما باشن. این هم باز یک شارت طرف ترمین که صرف در نتیجه توانستن یک دوش بگیرن. با اتمام شدن 10 اور تیم المصافی امو شارگفتا 3 دوش است و صرف 3 بازیکن خود از دست داده. $82 for 3. That's the score at the moment. 12 overs bowled. So the 13th over of the innings. This back end of the innings, this is when we should see some fireworks. This is when we should see a few more boundaries. These two batsmen have been together for a little bit now. Got the pace of the wicket. Another change in bowling. Rokan into the attack, just getting his field right. I just love the name. Rokan. Eh? Strong, assertive. Let's see what he does. Rock star stuff. Oh, wow. How about that? Little slingy left armers. Well, he won't bounce much with this action, which is probably good in a way in T20 cricket, so the batsman can't get underneath you. He's very skiddy. And got to look to hit him more leg side or down the ground just like that. And it might go for 4. Now, would you say that'd be a top spin forehand? Roger Federer would have been proud of that. Just gave himself a hint of room and muscled it down the ground. Have a look at that. Straight as you like. And pierced mid-on and mid-off with pinpoint accuracy. Much needed boundary. Really well played in the end. Nurulhaq. Top spin forehand, yep. Nadal wins his 16th major in tennis, I've seen. Gee, what a great effort. Heaved away on the leg side, flat and into the advertising hoardings. What a shot that is. You called it, Dean Jones. Angling in to the leg side. That's where he wants to hit it. Wow, that went quickly. Didn't he get a good piece of this? Just a little follow through and a flick and, oh, that's hit the boardings very hard.
The fact that he kept so low and watched it on the bat, wasn't it? And another. Oh, Shpageeza. 2 in a row, bang, bang, and they're back on track. Oh, the AMO Sharks, they just went through a little passage where the Speen Ghar Tigers were on top, but not anymore. Again, angling into the leg side. Same again, this time a little more in front of square, but the same result. So he needs to bowl it wide outside off stump. He'll go again. They're going to line him up here. Rolkan has been absolutely ripped apart. Oh, they're trying. See that? Even they got lucky there. He got away with that. So that's the end of the over. It's 99 for 3. Great little over that from Nurul Haq. Really, really good striking of a ball. They need a little impetus added to the innings, and he's done just that. Smashed one down the ground earlier in the over, and then 2 maximums to follow. Has really given this innings a kickstart. 99 now for 3, 7 overs remaining. So well on track for that 170, 180 we've been talking about. Just need to keep going, keep the foot on the gas, and make sure they can keep building this partnership. But looking good so far. Button Shah has taken over the baton. Bowling now from the scoreboard end. Caress through the offside, should just be the single. That'll mean Nurul Haq will get on strike again. He's been the damager so far. Ul Haq, I've just been told, means light from Allah. So he's been shining the light to all parts of the ground today. Playing really well. So there's the 100 up. They're away. Where can he look? They've got to try to bowl it wide outside off stump, I feel. Goes again, same result. He's playing an absolute pearly here, is Nurul Haq. Brace of maximums in the previous over, gets on strike in this over, and deposits another one over long on. Oh, he's just a strong boy, isn't he? Number 10 on the back, and look how far this white ball travels. It's gone out of the ground, and that means what? You got to bring some new balls, please. All gives them a drink, and now the umpires are running out with a new set of balls, and that's probably where, well, probably what they wanted to have the Tigers to try to just break this momentum. So at the moment, while we're looking for a new ball, it's 106 for 3. 27 for Nurul Haq. He's really played a gem thus far, but he needs to stay there and do it more for his team. They really need him to be there for the next 3 or 4 overs, and if that's the case, they'll definitely achieve what they want to achieve insofar as the target is concerned. It was a fierce blow right over the advertising hoardings and into the street. As you mentioned, Dean Jones, they'll have a few of those on standby, because we could see a few being deposited out the ground in this particular tournament. Well, we've got a new ball now. Button Shah just been dealt mercilessly. So they need to bowl the wide, 2 foot wide outside off stump Yorker. So he's only looking one side to hit, and it's down the ground, or they're coming back for 2, and that's terrific running. Oh, Alistair, I like the awareness. Picking on certain fieldsmen, that was terrific running. Yeah, you're right, good awareness, but not really good from the fieldsman. Just taking his time, jogging in, thinking they would only take the 1, and before he knew it,
They were through for a brace. Quick as you like, he had to throw it the keeper's end, wasn't able to get the strength and accuracy behind the throw. These events also benefit lots of charities, Dean Jones, and one of them is trying to eradicate polio in Afghanistan, and UNICEF are partnering with the Afghanistan Cricket Board. We see at the toss they vaccinate a couple of kids that come out there, but very serious problem, and the Afghanistan Cricket Board take it seriously as well, and hopefully UNICEF can continue doing that great job and trying to eradicate polio in Afghanistan and Pakistan, which I believe are the only two countries left with that scourge. What a great initiative. It's amazing what cricket can do to build awareness. And I can remember back in 2003, Alistair, when Pakistan and India weren't seeing eye to eye too much, and they had a tour. India toured Pakistan there, and I commentated on that. And it was full house, and it was India, Pakistan supporters sitting next to each other. Sport can do so much more than what politics can't. It's great. So get behind that. Well done to UNICEF. Fantastic. This is in the gap. This should be an easy two. Yeah, really well played. They're on top here. There's a swagger in the running. And they're putting the pressure on the AMO Sharks. One for three. The AMO Sharks looking good here in Kabul. A lovely afternoon here in the capital of Afghanistan, and two good sides going at it hell for leather. That's down the ground. Good piece of fielding, good pickup, really good pickup. And they'll just get the single. I think the Speen Ghar Tigers are very happy every time they can get Nurul Haq off strike. He's doing some damage here, and the more balls he faces, he could do some real damage. Yeah, Bilal Khan now coming on. Oh, that's good bowling, trying to jam him up on leg stump. Awkward action. Haven't seen a lot of bounces bowled, it must be said. Slow ball bounces, it's sort of little bit one pace. Be interesting to see over the 19 matches how much the bowlers will learn and educate themselves on how to bowl in these conditions. Whoever adapts the quickest will win for sure. There we go. There's that change of pace, through the shot too early. Called through by his partner. And the backing up is done, so no damage there. But that's what you're talking about. Change of pace there is through the shot, out the back of the hand, and that's what they need to display, the bowlers, all their skills, all their little subtle differences insofar as change of pace is concerned. Because as you mentioned, Dean Jones, if you arrow straight and run up and bowl at the same pace, well, you're going to pay the price. Yeah, the batsman of today will get you. So Bilal Khan showing you a little bit of intelligence in bowling here. Well, then I just give him a chance to pick it up. Could this be out? Oh, and he's dropped it. What has he done there? That's the only real mistake they've made in the match. And can that cost them big time? Gee whiz. It's another change of pace. He didn't get all of it. It went a long way up in the air, but he had plenty of time to steady himself. And he's put it down. That's a real clanger. Yeah, Samir Ullah. There, he got underneath it. At one stage he thought it was going to carry for 6, and then realised, oh, hang on,
it's just starting to drop. So he got himself in a bad sense of or frame of mind, I thought. They're not holding back, are they? There's no such thing as just knocking it nicely into gaps with these two. They are going for the boundary every ball, particularly Nurul Haq. Well, he's in his zone. He's just going to continue attacking. Well, Yunus, on the other hand, there out of deep McWicket was absolutely brilliant here. Look at the way he got behind the ball, stopped it, quickly picked it up, and rocket throw straight back in. So we've gone from one scale of poor fielding to a brilliant piece of work. Well done. Hit and out, and hit, it's done. We called it, we saw it, and he delivered. I thought he was actually going to throw at the bowler's end, and he's gone to the keeper's end. The keeper hasn't got to the stumps, and he's managed to knock the leg stump. That is a real good piece of fielding. Top draw stuff. We've seen it all in this over. Dropped us into the troughs of mediocrity insofar as the catch is concerned, and then sheer height of brilliance insofar as the run out is concerned. Pinpoint accuracy, and there's no doubt in my mind that he's short of his ground. He gave up the ghost. Well, why doesn't he dive? He's like standing up. Why isn't he flat out on his body? And more importantly, why is he still in the middle of the ground having a drink? You have a drink inside. The third umpire will give him out here. And there's one thing he'll need to learn from here. He needs to get himself into a little bit of shape. He's carrying a bit of condition, has to be said. And the little things like that are the difference between whether you get picked up by PSL teams or not. He can hit the ball, played really well, but he has to go. So the dangerous Nur ul Haq ceases to be. And a good knock, played really well. 32 for him. It really was a good hand. But he's given it away. Didn't put in the dive. They could have done with a bit more of him, could the AMO Sharks. And he has to go, and the new man to the crease will be no stranger to anybody, Abdul Razak. And we know how good a cricketer he is. We know how far he can hit a cricket ball as well. Can he deliver on the back of the momentum having been created? Well, he hits it pretty well. He could have thrown to both hands, but he lined it up, went for probably the easier throw. You could see 3 stumps there, and look at that. His bat is almost over, and he just plonks it in. That is really poor cricket, isn't it? And he wasn't prepared to dive, and he was sweating, and his heart was, and his breathing was poor, and that's because he's out of condition. So he pays the penalty. Mind you, who do you want to bowl to? Nur ul Haq or Abdul Razak? Hobson's choice, neither. اما فیلدر موقعیت داشت و بسیار به صورت کامل سمیولا شنواره که یک فیلدر بسیار خوب است و کیچ هم جاب کرد. پیشتر سمیولا کیچ هم جاب کرد، خوب جاج کرد، اندازه کرد و توپ گرفت، از دستش پس افتید دیگه. سر از او هم خوب فیلدر است و همیش خوب فیلدینگ کرده. باز هم تایر عادل استرایک استاد است و بلال خان بالینگ میکنه. اوه بولد. این هم تایر عادل بود که میخواست پشت سر بره و طرف اکسترا کور شارت انجام بده، اما ناکام شد. بال فل تاس آمد، ششت کمی و ویکت ما بینش زد. این هم پنجمین زای تیم المصافی آمو شارک. تایر عادل بسیار خوب بیتینگ کرد، خوب پارتنرشپ، خوب رفاقت همراه نورالحق ملکزی کرد. شرفالدین اشرف بیتسمینه که بعد از تایر عادل وارد میدان شد. شرفالدین اشرف هم بازیکن خوب، حتی ما برش آل راوندر هم گفتم میتونم به خاطر از اینکه خوب بیتینگ میکنه، خصوصا در یک سال اخیر در پالی از اینکه یک لفتام سپینر است، خوب بیتینگ هم میکنه و صلاحیت از این داره که
شارتای خوب انجام بده مانند 6 دوش و یا 4 دوش که ما همه شاهد ازی بودیم و حالم ده توپ دیگه ماند. از او خاطر فکر کنم از میرویس هم که ده پیش آمد به خاطر ازی که تا بتانن یک هدف خوب به تیم مسلمیار اسپین غر تایگر بتن. شرف الدین اشرف رښتیا هم چې یو تکړه او ښه توپ اچوونکي سره سره دا هم ریپلې ګورو، تاسو ګورو چې فل ټاس توپ او بیټسمین طاهر عادل چې ډېره ښه توپ وهنه یې کوله په کریس باندې ولاړ و او عبدالرزاق سره یې ملګرتیا کوله، خو فل ټاس توپ او خپل وکټ یې د لاسه ورکړه. د عمل په سټرایک باندې شرف الدین اشرف ولاړ ده. بلال خان د توپ اچونې دپاره چمتو ده تر څو په دغه اوور کې د بلې وکټې هم هڅه کوي چې وکټ ترلاسه کړي. شرف الدین اشرف دغه توپ په واو واټ ایکسلنټ کیچ، په زړه پورې کیچ، واو څومره ښایسته. واقعیت که یک کیچ بسیار مقبول بود از طرف سمیولا شنوار. قبلا من هم صفت شام کردم که بهترین فیلدر تیم است. یک کیچ پیشتر دراپ کرد و ایره در رفتار بسیار خوب کیچ گرفت، اما ای هم کمی مشکلات داره. ببینیم که امپایر به امپایرهای سیوم البته اشاره کرده، ببینیم که آیا کیچ به طریقه خوبش گرفته و یا خیر. واقعا ښه لوبغاړي هغه لوبغاړي دي کله چې یوه تېروتنه وکړي او په دویم ځل دغه تېروتنې بدل اخلي، نو هغه تېر کیچ که څه هم ډراپ کړی و، خدای دومره ښایسته او په زړه پورې کیچ ونیوی. واقعا چې په لوبغالي کې ناست نندارچیان یوازې او یوازې د ډاډ او تشویق ورکولو لپاره بل هیڅ نه لري. واقعا چې ښه کیچ یې ترسره کړ. بله یقینا کیچ خب درباره کیچ هر چی که بگوییم کم است، به خاطر که در رفتار اوور آخری توسط آفتاب عالم. خوب بال، یارکر بال که میرویس اشرف هیچ وقت نداد تا دوش جور کنه. این هم یک دوش اضافی میخواستن بگیرن، اما عبدالرزاق مانع شد چون میخواه که استرایک یا نوبت طرف خود داشته باشه تا بتانه در 5 بال دیگه که مانده دوشای بیشتر جور کنه. اگرچه این قابلیت میرویس اشرف هم داره چون وقت زیاده در کریس یا در میدان عبدالرزاق تیر کرده، فکر کنم از او خاطر میخواه که نوبت یا استرایک طرف خودش باشه. لهما یارکر لاین تو خوبه ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکی په چټکۍ سره راغی. رضا غوښتل دویمه منډه هم ترلاسه کړي، خو میرویس اشرف چمتو نه و، تیار نه و د دویمه منډې لپاره. په سټرایک باندې میرویس اشرف راغی. میرویس اشرف کولی شي چې په دغه وروستي اوور کې د غټ شاټونو لپاره هڅه وکړي. میرویس اشرف دا وړتیا لري چې غټ شاټونه ترسره کړي. د لوبډلې لوبډل مشري هم په غاړه لري. میرویس اشرف په سټرایک باندې ولاړ ده او دا هم افتابانم اپیل وکړه او له اپیل وروسته میرویس اشرف هم خپل وکټ د لاسه ورکړه. آوټ سو کیچ
شفیق الله شفق ونیوي واقعا هم چې آفتاب عالم نن په ډېر ښه لاین او لینک باندې توپ اچونه کوي او بیټسمینان دا هم ریپلې ګورو د بیټ له منځنۍ څوکې سره لګېدلی د توپ او وکټ ساتونکي هېڅ غلطي ونه کړه او توپ یې په خپل منګولو کې ټینګ کړ او د میرویس اشرف پاڼۍ ته یې د پای ټکی کښېښود. پنج بال دیگه باقی مانده، البته 4 بال دیگه میبخشید 4 بال دیگه باقی مانده از این نوبت. آفتاب عالم بسیار خوب بالنگ میکنه، توانست میرویس اشرف در توپ دوم خود از میدان اخراج بسازد از توسط شارپیج و بیتسمین نو که آمده از کشور زیمبابوه به دست چپ بیتنگ میکنه. چانس در نو دایرکت، اما سرعت بیتسمین هم بسیار تیز می باشه که اگر می خوردم فکر میکنم رسیده بود. ریچارډ نوی بیټسمین ده او ګورو به چې په دغه وروستي توپونو باندې څنګه توپانه ترسره کوي. خو په سټرایک باندې بیا هم عبدالرزاق راغلی ده. عبدالرزاق که څه هم وختي راغلی ده، تر دا مهاله پورې به ویشتنځای مطالعه کړی، پیچ یې سټډي کړی ده. نو اوس به وګورو چې د آفتاب عالم په وړاندې باندې آفتاب عالم د اکیډمي هنډ څخه توپ اچونه کوي. په سټرایک باندې عبدالرزاق هم د شاټ هڅه، خو په شاټ کې هغه قوت او پیاوړتیا نه لیدل کېده. بله شاکر صاحبی نامه زیمبابوه والا بسیار کمی مشکل است. هر چی که جیو روانی میکنی یک ذره مشکل داره. خب ریچارد خب تا او اندازه که پیش بینی شده بود که باید یک هدف خوبی میشد، تقریبا خوب شده، اما در 3 اور آخر که باید دوشای بیشتری جور میشد، پی در پی ویکتای خود از دست میته تیم المصافی شارک و دوش هم یا رنزار هم نمیتونن که جور کنن. 158 دوش است و 7 بازیکن خود از دست داده. از قدم ها استفاده کرد ریچارد و در نتیجه صرف 1 دوش توانستن از آن خود بگیرن. این هم اختتام او نوبت اول د لومړی پاڼې په پای ته رسېدو سره 109 منډې د المصافي امو نهنګانو لوبډلې جوړې کړې او همدغسې د دوی په 20 اووره کې وروستي بیټسمینان عبدالرزاق او ریچارډ د لوبغالي څخه باندې راوځي، ځکه چې د عبدالرزاق ځکه وړاندې ولاړی په بیټینګ کې او بیټینګ لاین کې، تر څو عبدالرزاق د دغه غټ هدف په جوړېدو کې یو ښه مرسته وکړي. خو عبدالرزاق کومه تمه او توقع چې هماغسې بیټینګ یا توپ اچونه ونه کولی شوی. خو بل اړخ ته به وګورو مبارز صاحب چې ښه توپ اچونه ورته وسوله، بیټسمینان یې دې ته پرې نه شول چې په اسانۍ سره توپونه ترسره کړي. شروع یا ملته شما هم تکرار از این مسابقه را میبینی یا هایلایت که بسیار یک آغاز خوب بود از طرف دو اوپنر یا بازیکنایی که در آغاز داخل میدان شدن، نجیب ترکی و He lined him right up and just look at the balance and the poise. Big boy hits it. 51 بال شده و توانستین 37 دوش بگیرن. هیچ بازیکن خود تا حالا از دست ندادین. باز خوب شار طرف مید ویکت. نجیب ترکی بود که بعد از بیتینگ حال میدان رها میکرد.
خوشالي لوبغاړي د المسافي نن یالي دي بریالي لوبغاړي د المسافي نن یالي دي بریالي पमटो की जोर दे जोर दे जोर दे हिम्मत ये हर ख्वा खोर दे पमटो की जोर दे हिम्मत ये हर ख्वा खोर दे हिम्मत ये हर ख्वा खोर दे दी प्यार दा हानान दा जमुंगा शाजलमी दी प्यार दा हानान दा जमुंगा शाजलमी लोबगाड़ी दा अलमसाफी नंगियाली दी बरियाली लोबगाड़ी दा अलमसाफी नंगियाली दी बरियाली دویمه لوبه روانه ده. لومړی اننګز وشو چې د مسلمیار سپین غر لوبډلې ته د 160 منډو هدف ټاکل شوی ده د المسافي امو نهنګانو لوبډلې لوري. په دې کې څو لوبغاړو ښه لوبه وکوله په توپوهنه کې او په توپ اچونه کې، خو تر ټولو ښه توپ اچونه چې وشوه په مهم وخت کې مهمې وکټې ترلاسه کړلې هغه د عمان لوبډلې چې دلته میلمه راغلی ده زموږ سره میلمه ده بلال خان په دوه مهمې وکټې واخیستلې په څلور راوندونو کې. بلال خان تاسو ته ښه راغلاست، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډېره مهرباني. آواز صحیح. بلال خان څنګه مو وشوه کولی چې په دغه لومړۍ لوبه کې په مهم میچ کې چې وکټه هم تاسو ته ډېره معلومه نه وه دوه مهمې وکټ ترلاسه کړئ؟ او څنګه تاسو صحیح وایي که نه، پهله میچ و اکسیجن لږ کمی و لږ پرابلم و شروع کې، خو بعد کې ایډجسټ شوم نو بیا بال کولو باندې لږ ایډجسټ شوم پیش شوم چې څنګه به کوې نو الحمدلله بیا خو شو. بالکل دویم اننګز دویم میچ و او وکټ هم دومره خاص بالینګ ته برابره نه وله. د لومړي ځل نه د بالینګ یا د وکټو اخیستلو په پلان راغلی وې که نه ته د پلان په مطابق بالینګ کوو؟ نه زه صرف راغلی وم ډاټ بال په نیت باندې چې صرف ځان بچ کولی ډاټ بال کولی ول چې وکټ پهله میچ ما وکړو فل نو نه سوینګ کېدو نه بریک کېدو نو ما صرف دا پلان و چې ډاټ بال لبزم. افغانستان ته خپل راتګ نه څومره خوشحاله یې او د دې ایونټ نه د الکوزي کولا شپږیزې سیالیو نه؟ زما افغانستان ته راتګ دویم ځل دی نه پهله زه جلال آباد ته راغلی وم، فرسټ ټایم کابل ته راغلم او ډېر مینه ناک دي خلا ټول کراوډ او ډېره مینه ماته ملو شوه. زه ډېر خوشحاله یم او انشاءالله موقع ملاویږي بار بار به راځم. ډېره مننه تاسو. مهرباني. اسلام علیکم. بلال خان چې د عمان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی د افغانستان ته راغلی او د مسلمیار سپین غر لوبډله کې لوبیږي. دوه مهمې وکټې واخیستې په څو شیبو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویم اننګز هم پیلېږي. زموږ سره اوسئ.